Right. Last day, we were discussing about the status of the matter and also about the matter and energy. Right. Hope you can remember that. අපි ගිය සතියේ කතා කරේ පුතේ matter, energy, ඒ වගේම කොහොමද මේ matter වල status වෙනස් වෙන්නේ? ඝන, ද්‍රව, වායු, solid, gas and liquid විදිහට කොහොමද මේ status වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි කතා කරේ. Right. Now we need to continue from that level. And so these two experiments, so hope you can remember, I have already explained, but let me explain again. So this experiment says air occupying space. වාතය ඉඩක් ගන්නා බව තමයි මෙතනදී අපි ඉගෙන ගත්තේ. කොහොමද මේ experiment එක කරන්නේ? I hope you can remember that, right? What you need to do, you have to use a handkerchief. පොඩි ලේන්සුවක් අරගෙන ඔක හොඳට තද කරලා මේ වීදුරුවේ කොනේ රඳවන්න ඕන. We have to use a handkerchief and then we have to just keep it in the glass, actually in the bottom. You have to fit it. And then you have to make this upside down and slowly sink it in water. So slowly you have to actually put it into the water. Actually, you can just put it vertically and slowly. ඇල කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම හිමීට මේක ගිල්වන්න ඕන. Okay, so after that you have to take that back and you will see that the handkerchief is there in dry status. අපි හිතුවට මේක වතුර එකේ ගිල්ලුවම වතුර ගෑවෙයි කියලා. මේ handkerchief එකේ වතුර ගෑවෙන්නේ නැහැ. වතුර නොගෑවි ඒක මොන විදිහටද? dry විදිහට. එහෙම නැත්නම් වියලි විදිහට තියෙනවා. මොකද්ද මේකට හේතුව? When you see, you can observe that water is not basically moving into the glass. The reason is here in this space air is filled. Even we cannot see that in this space it is not empty, it is filled with air. හොඳයි. අපිට මෙතන පෙනුනේ නැති වුණාට මේකේ ඇතුලේ තියෙන හිඩස වායුන්ගෙන් පිරී පවතිනවා. ඒ වායුන් තියෙන නිසා වතුරට ඇතුලට ගමන් කරන්න බෑ. වායුන් ඉඩක් ගන්න හින්දා වතුරට ඉඩ නැහැ ඇතුලට යන්න. හැබැයි ඔයා මේක ඇල කරොත් මේ වායු බුබුලු විදිහට එළියට පිට වෙලා යනවා. මේ වීදුරුව ඇල කරොත්. එහෙම ඇල කරොත් වායු බුබුලු විදිහට පිට වෙනවා යනවත් එක්කම වතුරට ඇතුලට යන්න ඉඩක් හම්බ වෙනවා. Right? Then water will move inside and therefore handkerchief will be wet. But you have to slant the glass. ඔයා වතුර වීදුරුව ඇල කරන්න ඕන. ඇල කරොත් තමයි මොකද බරෙන් අඩු නිසා වතුර වායුව එයා බුබුලු බුබුලු විදියට එළියට යන්නේ. Okay? So that conclusion says air occupy and space. එයා වාතය ඉඩක් ගන්නවා කියන එක තමයි මෙතනින් පේන්නේ. ඊළඟට වාතයට බරක් තියෙනවද? Yes. Is it having a mass? වාතයට බරක් තියෙනවද පුතේ? වායුන්ට බරක් තියෙනවද? Gas, is it having mass or not? Not. නැද්ද ඇත්තටම? No. Okay, to check that we have to do another experiment. මේක බලන්න අපි තව experiment එකක් කරමු. We have to use two balloons. Balloon has a weight නේ. balloon එකට බරක් තියෙනවා. We have to use two balloons filled with air and then using a ruler you need to balance the balloons. meter ruler එකකින් අපි මේ balloon දෙක සමබර කරලා එල්ලන්න ඕන. හරිද? සමබර කරලා එල්ලන්න ඕන meter ruler එකකින්. මැද්දෙන්ම වෙන්නත් පුළුවන්. balloon දෙකේ බර වෙනස් වුණොත් පල්ලෙහාට යනවනේ. balloon වලට බරක් තියෙනවා කොහොමත්. එහෙනම් මේක සමබර කරලා එල්ලලා. So what you can do, you have to make a small hole in one balloon. පුංචි සිදුරක් ඇති කරනවා එක balloon එකක. So what you can experience? If there is a hole in one balloon, what will happen? Yes, if there is a hole in balloon, what will happen? Balloon එකක සිදුරක් තිබ්බොත් මොනවා වෙයිද?
ඔව් පුතේ. Sanoli, Harindu, yes, what will happen if there is a small hole in the balloon? Let's say you poke into this. අපි හිතමු ඔයාලා මේකට හිල් මේකට මේ ඇල්පෙනත් එකකින් ඇනලා සිදුරු කරා කියලා මොනවා වෙයිද? No idea. අදහසක් නැද්ද? Harindu, Sanoli? The balloon goes up. Yes, balloon will go up. The other one will go down. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මේ බැලුන් එක මේ පැත්ත උඩ යනවා. මේ පැත්ත පහතට යනවා. හේතුව? හුලං යන්න පුතේ. Yes, when there is a hole in this balloon, air inside this balloon will go out. මේක ඇතුලේ තියෙන වාතය එළියට යනවා. හැබැයි මෙහෙම බැලුන් එකක් කල්පනෙත් එකකින් යනලා සිදුරු කරන්න බෑ. ඇයි? සිදුරු කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? කරලා තියෙනවද? බැලුන් එකකට අල්පනෙත් එකකින් යනලා සිදුරු කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? කරොත් මොකද වෙන්නේ? පුතේ කතා කරන්න ඕන. You need to talk. Harindu, can you talk? Can't. Sanoli? මාව ඇහෙනවද ඔයාලට? Yes, sir. එහෙනම් කතා කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? බැලුන් එකක් සිදුරු කරන්න ගියොත් පුතේ බලන්නකෝ අද බැලුන් එකක් පොම්බලා බලන්න අල්පනෙත් එකකින් යනලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක කරලා නැත්තම් මම හිතනවා චූටි බබෙකුත් මේකට උත්තර දෙයි කියලා. Yes. බැලුන් එකක් එහෙම කරොත් පුතේ බැලුන් එක පිපිරෙනවා. හරිද? ඔන්න ඉතින් කරලා නැහැනේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් නේද බලන්න. දැන් වෙන වැඩද කියලා මට චුට්ටක් බලා ගන්න ඕන. පොඩක් කැමරාස් ඔන් කරමු බලන්න. චුට්ටක් කැමරාස් ඔන් කරන්න බලන්න. මොකද වෙන්නේ? හරිද මාව ඇහෙනවද? Yes, sir. උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ ඇයි එහෙනම් මං අහන ප්‍රශ්නවලට? को कैमरा ऑन करन देना साउंडली कैमरा ऑन करन please turn on the camera both of you Sanoli quickly I don't know whether you are listening to the lesson or not seems you are not in the lesson එකේ නෑ වගේ මට හිතෙනවා quickly don't take much time හරි දෙන්නම on කරනකම් මම මේ ඉන්නේ පටන් ගන්න නැතුව ඉන්න මම දෙන්නම on කරනකම් ඉන්නේ if you pop the balloon it will blast balloon එකට ඇන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක පිපිරෙනවා ඒක තමයි වෙන්නේ ඉතින් ඒක නවත්ත ගන්න අපිට ක්‍රමයක් තියෙනවා we have a method of stopping that අපි balloon එකට අනිනකොට අපි නිකම්ම වැල්පනතකින් අනින්න හොඳ නැහැ we have to put a cello tape and then poke හරි බැලුන් එකට සෙලෝ ටේප් එකක් ගහලා සෙලෝ ටේප් එකට අනින්න ඕන. එතකොට බැලුන් එක පිපිරෙන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි අපි හුලං අරින්නේ. right? ඉන්න මම පෙන්නන්න. Okay. So if you poke the balloon with a tape, cello tape, මේ වගේ ටේප් එකක් ගහලා cello tape එකක් හරි මොන හරි ටේප් එකක් ගහලා ඒ ටේප් එක ගහන තැනට ඇල්පෙනෙත් එකෙන් යන්නොත් පුතේ ඒක පුපුරන්නේ නැහැ. Otherwise it will blast. Right? Otherwise it will blast. So you have to use a cello tape. Let's see this.
මේ normal එක poke කරාම it will blast, right? When you poke the balloon, it will blast. හැබැයි මෙතනින් poke කරත් ඔයාට blast වෙන්නේ නැහැ. අර අඳුරු තැනක් තියෙන්නේ. එතනින් hill කරොත් blast වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හේතුව එතන ඇදිලා නැහැනේ ගොඩක්. This is another one. If you poke from that dark side, then it won't blast. And another way is you can put a tape and poke it. Then also it won't blast. So you have to use one of these methods, right? Either use the dark side to blast or poke the balloon and blast. Okay, sorry, or tape the balloon and poke it. Okay, these are the methods of poking balloon without blasting. Sanuli, can you turn on the video? What has happened, Sanuli? You were disconnected several times. Can you turn on the video? I think you cannot hear me, it seems. I don't know why. Maybe your signal issue. Okay. Then here, what the lesson that we have learned, Pute, if you poke the balloon, if you make a hole, then this side will go down and this side will go up. The reason is the air occupying the balloon is also having a mass. මේකට හේතුව බැලූනේ ඇතුලේ තියෙන වාතයටත් බරක් තියෙනවා. මේ වාතය එළියට යද්දී එළියට පිට වෙලා යද්දී බර අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ බර අඩු වෙද්දී තමයි බැලූනේ උඩට යන්නේ. හරිද? ඔය එක්ස්පෙරිමන්ට් එකෙන් අපිට කියන්නේ බැලූනේ ඇතුලේ ඇති වාතයට බරක් තියෙනවයි කියන්නේ. Okay, that is what we have learned through this experiment. Okay, things around us. So what are the matter? Matter are the things which are having mass and also occupy space. ඉඩක් ගන්න බරක් තියෙන ඒවා අපි කියනවා මොනවාද? ඉඩක් ගන්න බරක් තියෙන ඒවා. Having mass and occupying space, we call them matter. Not having mass, not occupying space, we call them not having mass and not occupying space. Right. Not having mass and not occupying space is called energy. Light, heat, sound are examples for energy. So these are not having mass and not occupying space. Okay, out of this, you can see the things are having mass and occupy space. These are examples for matter. And the same time, so what are the examples for energy? Can you tell it again? Yes, tell me again what are the examples for energy? Energy වලට examples කියන්න බලන්න මට. Cool. Light. Light. Okay, correct. What else? Yes, very good. Anything else? Sound. Sound, yes. Light, sound. Anything else? Light is correct. Sound is correct. Electricity, current. Light, sound, electricity. Light, sound, electricity. These are examples for energy. ශක්තියට උදාහරණ තමයි. Okay, magnetic field. තව එකක් කාන්ද චුම්බක ශක්තිය. Okay. The next thing is status of matter that we have discussed. Can you remember the status? Right? What are the three status related to matter? හරිද කියන්න බලන්න. State තුන මොනවාද matter වලට සම්බන්ධව තියෙන පුළුවන් තත්ත්ව? Solid, gas, liquid. හරි. Very good. Solid, gas, liquid. ඝන, ද්‍රව, වායු කියන තුන තමයි matter වලට තියෙන්න පුළුවන්. ඝන තත්ත්වය, ද්‍රව තත්ත්වය, වායු තත්ත්වය.
ඝන තත්වයේදී නැත්නම් solid status, in the solid state පුතේ these bonds are really tight. මේ elements අතර තියෙන බන්ධනය bonds හරි තදයි. ඒ හින්දා ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැතුව බැඳිලා තියෙනවා. හැබැයි පුංචි ඉඩක් තියෙනව නැත්තේ නැහැ. මේ bonds අතර මේ elements දැන් අපි හිතමු මේ තියෙන යකඩ කියලා. ඒ යකඩ අංශු අතර ඉඩ තියෙනවා. ඉඩ නැත්තේ නැහැ. ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මේ බන්ධනය හරි තදයි. තද හින්දා මේ ඉඩ තිබ්බට තනින් තැනට මෙයාලා යන්නේ නැහැ. මේ අංශු එකකට සාපේක්ෂව තව තැනකට වෙනස් වෙවි යන්නේ නැහැ. මේක තැළුවොත් යයි. හරි දැන් මේක තැළුවොත් අපි දන්නවනේ මේක තැළුවොත් එහෙම. Right, if we ham and make it like a sheet then it will spread. ඒ වගේම මේක ඇද්දොත් කම්බියක් වගේ. You know the malleability, ductility, these are some properties of matter solids. Right, malleability, ductility ඔයගේ තියෙන ඇදෙන ගුණය, මේ තාහණ්‍යතාවය, කැලෙන ගුණය, ඇදෙන ගුණය, ආහණ්‍යතාවය, තන්‍යතාවය ඔයගේ ගත්තම තියෙනවා. කැලෙන ගතිය, ඇදෙන ගතිය, ඒ වගේ තියෙනවා. එහෙම කරොත් ඇරෙන්න solid එකක අංශු වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අංශු වෙනස් වෙනවා ඉතාලම අඩුයි. ඒ හින්දා තමයි solid ඝන කියලා කියන්නේ. හැබැයි ද්‍රවයක එහෙම නැහැ. ද්‍රවයක තියෙන අංශු අපි හිතමු ජලය කියලා වතුර. වතුර අංශු පුතේ තනින් තැනට යනවා. මෙතන තියෙන ජල අණුව මෙතන තියෙන පුළුවන් තව ටිකකින් තව ටිකකින් මෙතන. ඉතින් ඒවා තැන තැනට යනවා. හැබැයි යා භාජනයෙන් එළියට යන්නේ නැහැ. මේ භාජනයක් තියෙනවා නම් භාජනයේම තැන තැන ගිහිල්ලා එයා තියෙනවා. හැබැයි එයා එක ළඟ තමයි ඉන්නේ. අංශුවකට අංශුවක් සම්බන්ධ වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඒ හින්දා භාජනයේ හැඩය අරගෙන භාජනයේ පවතිනවා. ඒ තමයි ද්‍රව කියන දේ. භාජනයක් තිබුත් භාජනයේ හැඩය අරගෙන භාජනය තුල පවතිනවා. එකිනෙකට බැඳිලායි තියෙන්නේ. ඒ තමයි ද්‍රව. හැබැයි වායු කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. එකිනෙකට තදින් බැඳිලා නැති හින්දා භාජනයේ හැම තැනම යනවා. ඒ හින්දා යාට හැඩයක් නැහැ. No shape. Solid has a shape. Liquid take the shape of container. Gas no shape. වායුන්ට හැඩයක් නැහැ. ද්‍රව හැඩය ගන්නවා භාජනයේ වගේම ඝන වලට හැඩයක් තියෙනවා. නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. ඒ වගේම වොලියුම් එක ගත්තාම පරිමාව කියන්නේ ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය. ඝනයක් ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය නියතයි. අපි හිතමු කෝපයක් කියලා. හැම වෙලේම මේ කෝපේ ගන්න එකම ඉඩ. Solid will get definite volume. It has a definite volume. ඒ නිසා මේ solid එක නිසා ඉවත් වෙන ඉඩ නැති වෙන ඉඩ හැම වෙලේම සමානයි. Then liquid is also having a definite volume. Definite shape එකක් නෑ. හැබැයි volume එක ප්‍රමාණය එකයි. හැබැයි වායු එහෙම නෑ පුතේ. වායු සම්පීඩනය කරන්න පුළුවන්. We can pressurize. We can pressure the air. Right? අපි බලමු සිලින්ඩරයක් ඇතුළට දාලා ඝන ද්‍රව වායු කියන එක මේ චූටි පරීක්ෂණයෙන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේක පරිමාව මේකේ වොලියුම් එක වෙනස් වෙන හැටි. අපි චුට්ටක් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉමු. Here in this picture you can see cuboid, cube, sphere and a watch. So you can see all four objects are having definite shape. හැම එකකම හැඩය ඒ විදිහටම තියෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැතුව. අපි බාහිර කිසිම දෙයක් මේකට කරන්නේ නැත්නම් ඒක දැන් මේක පුළුවන් අපිට මොනවා හරි එකකින් තලලා එහෙම කරන්න. එහෙම කරන්නේ නැතුව තියෙනකම් මේකේ shape එක එහෙමම තියෙනවා. Shape is maintained and also the volume. Volume කියලා කියන්නේ මේ ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය. The volume is also fixed. Volume එකත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව fix විදිහට තියෙනවා. So that is what we need to learn. There is a way of calculating volume. දැන් cuboid එකක ඝන කාබයක volume එක calculate කරන්න දිග පළල උස වැඩි කරන්න ඕන. දිග පළලෙන් වැඩි කළා ඒක උසෙන් වැඩි කරන්න ඕන. We have to multiply with breadth and height. In a cube, we have to multiply again the width, breadth and height, but all sides, the width, breadth and height are equal. තුනම සමාන හින්දා you can get the third here. This if one side is A, so then the other side is also become A, and the other side is also A. Since the all sides are A, you can say A cube.
So that is the volume of this cube. And here sphere, this one. But the thing is that you don't want to really calculate this in grade 6 science. Maybe in mathematics, but not in science. Don't worry about that. Just remember it has a definite volume and definite shape. Okay, let's proceed now. Right. This experiment is basically, showing the volume of the water is not changing even though you transfer it to a different container. But shape is changing. Yeah, then make a transfer kara. දැක්කා මේවා කීපයකට ඉස්සලම beaker එකට beaker එකේ තිබ්බේ 100 milliliters. Then he has transferred this to the plastic bottle, actually that we cannot measure because no measurement units are there. Then but he has transferred this to glass and finally transferred to the measuring cylinder. අන්තිමට මේ measuring cylinder එකට transfer කරා. එතකොට ඔයා දැක්කා මේකේ volume එක කීයද තියෙන්නේ. මෙහෙම transfer කරාමත් තියෙන්නේ 100 milliliters. That means the volume is not changing. හරිද? ඒ කියන්නේ වතුරේ volume එක change වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි shape එක නම් වෙනස් වෙනවා. Solid වල shape volume දෙකම change වෙන්නේ නැහැ. Shape and volume both are not changing in that. But here actually shape and volume, when we take shape and volume, shape is changing but volume is not changing. Now let's move to the air, right? Before that, let's see the other things like compressibility and all. Well, and that's exactly the original volume. So what's the conclusion from our experiment? Liquids have a fixed. Right, compressibility of a liquid. As we learned previously, solid you cannot compress. We try to compress, but it's very, very hard. Very, very hard to compress. Same as water or liquid. If you try to, water or any liquid, if you try to compress, it is also hard. See this? A plastic bottle like this containing water. If I try to crush this bottle, it looks like I can compress the water. So are liquids compressible? The answer is no. When I'm crushing it, am I really compressing the water? No. I'm compressing the air inside the bottle. Right, here bottle is closed. So he's trying to compress the water, but water is moving up. Water is moving up, but the air layer, it reduces the size. දැක්කද? වාතයේ ඉඩගත්ත වැඩියෙන් ඒ ගත්ත ඉඩ ටික අඩු කරගෙන එයා මේ ලික්විඩ් එකට උඩට යන්න ඉඩ දුන්නා. හේතුව ලික්විඩ් එකට පල්ලෙහා ඉඩ මදි හින්දා තමයි උඩට ගියේ. ලික්විඩ් එක කම්ප්‍රෙස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊට උඩින් තිබ්බ වාතය කම්ප්‍රෙස් වීම නිසා air has compressed. Because of that, you can feel like liquid is compressible, but it is not. But it is not. Actually, the air is compressible, but not liquid. Now, if we fill this bottle completely with water, I need to be Superman to be able to crush this bottle. So liquids are almost incompressible, just like solids. Are liquids rigid or fluid? That's right. The correct answer is fluid. The word fluid means it can flow easily. Right. Is it rigid or fluid? So it is fluid. So means it can flow. Rivers, ocean, maybe well water or tank. You can see the liquids are flowing. It's easily movable from one place to another place. It's flowing. It's a flow. As you can see, water can flow easily. So liquids are fluids. Do liquids fill their container completely? The answer is no. As you can see, in the glass and the bottle, the water only occupies its own volume. The rest of the container is air. So liquids do not fill their container completely. Let's place the properties of liquids on our concept board. Now let's take a look at the third state of matter, gases. Gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. Just like liquids, gases take the shape of the container that they are in. One difference is the container needs to be closed.
Now, liquids have a fixed volume, but gases don't even have a fixed volume. The volume of the gas is the volume of the container. So for example, if I transfer this gas into a larger container, it will fill that container completely. Or if we apply some pressure and try to fit it into a smaller container, then the volume of the gas will be the volume of the smaller container. That brings us to the next point, compressibility. Gases are highly compressible. For example, I can easily squeeze this balloon, or I can easily crush the air in this bottle. Gases are usually stored under high pressure since they're highly compressible. That way we can fit more of the gas in a small container. For example, compressed natural gas is stored in cylinders at a high pressure. Just like liquids, gases are also fluids. They can flow. For example, if I open this bottle, can you see the air flowing out? Of course you can't, because air is colorless. But let's say it was a colored gas, then you would easily see it flowing out of the bottle. In fact, the term fluid is collectively used for liquids and gases. As we discussed before, gases are greedy. They want to fill up the container completely. For example, if this bottle contained a gas and I transferred it to a larger container, then the gas would fill up the larger container completely. Another example is when you open a perfume bottle in a room, the smell spreads to the entire room. So here the room is like a container to the perfume gas. So gases fill their container. Okay. So gases will fill the container. කියන්නේ අපිට දෙන භාජනයේ සම්පූර්ණ ඉඩම gas එක ගන්නවා. චූටි භාජනයකට දැම්මොත් ඒ චූටි ඉඩත් ලොකු භාජනයකට දැම්මොත් ඒ ලොකු ඉඩත් යන දෙකම gas එකට ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ gas එක භාජනයේ පුරා පැතිරෙනවා. ඒ හින්දාම because of that we'll store gas in a compressed mode. එන සාමාන්‍යයෙන් gas අපි ගබඩා කරන්නේ පීඩනයකට ලක් කළයි. ඒතර අඩු ඉඩක් ඕන. Okay, so there are some gas cylinder also you have compressed gas. Gas cylinder එක තියෙන්නේ compressed. පීඩනයකට ලක් කරපු gas. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති fire extinguishers. ගිනි නිවන උපකරණවල තියෙන carbon dioxide වායුව ඒකත් compress කරලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. පීඩනයකට ලක් කරලා. හේතුව එතකොට අඩු ඉඩක අපිට store කරන්න පුළුවන්. Right. ඒ වගේම gas කියන්නේ flood එකක්. ඒ කියන්නේ එයාට ගලාගෙන යන්න පුළුවන්. Right. Unlike solid, gas is also a kind of flow. But it is compressible and it's not having a definite shape. It takes the entire shape. It gets the shape of stored container. If the shape change, it will change the container. It will change the shape as well. So no shape as well. The way to tamapi under this liquid, solid, and gas, we need to learn about that. Okay, that is it. Then let's move back to your book. Right. Okay, we have discussed about the characteristics. Api discuss kara gati lakshana, solid, gas, liquid kiyana tunema. Discuss. Definite shape, definite volume. Here, shape of the container and definite volume. And the third one is basically entire space is occupied and no volume as well. No definite volume as well. Right, but it gets some space. Right, here you can see joystick is here. This example is showing that it takes the entire space. Gas is colorless. Gas ekata පාටක් නැහැනේ. පාටක් නැති හින්දා අපිට බලන්න බෑනේ මේක පැතිරෙනවද කියලා. Therefore here they are using a joystick. හඳුන් කූරක් use කරලා මේ හඳුන් කූරු දුම පුරවනවා එක jar එකකට. ඊට පස්සේ empty jar එකක් අරගෙන his jar එකක් අරගෙන මේ දෙක එකට තියලා බලනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? So what will happen? One jar is filled with joystick and basically the air of that, and then you merge it or you connect with another jar and keep it for some time. What will happen? මොනා වේද ටික වෙලාවක් යද්දී?
ඔව්. කතා කරන්න. හඳුන් කුරුදුම එකකට දාලා තව මේකකට මේ දෙකක් කනෙක්ට් කරලා මෙහෙම තිබ්බොත් මොකක් වේද? අර එකක විතරක් තියෙද නැත්නම් දෙකටම යයිද හඳුන් කුරුදුම? හරිද? එකක තියෙයිද දෙකටම යයිද? සනූලි දෙකටම යයි. දෙකටම යනවා. ඒක තමයි. දෙකටම යනවා. ඒ කියන්නේ ගෑස් එක පැතිරිලා යනවා. ඒ තමයි ගෑස් වල හැටි එකනේ අපිට සුවඳ දැනෙන්නේ. That's why we feel smell very easily. It spreads නේද? open තිබ්බොත් අරලා තිබ්බොත් මේ හැමතැනම යනවා. That is the nature. Okay, that is about gas here. පේනවා නේද? එතකොට gas මේ oxygen compress කරලා තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. පීඩනයකට ලක් කරලා. ස්ටෝර් කරනකොට. එතකොට අඩු ඉඩකින් ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. Right. Okay, we have learned about the basic properties of that. And then, so the special things like, okay, what will happen when you touch? So when you feel some materials smooth, some are rough. When you touch, some are smooth, some are rough. Hari, some are the materials වලට මේ අල්ලලා බලද්දිත් ඔන්න solids වලට එක එක තියෙනවා. අල්ලලා බලද්දි එකක් smooth වෙන්න පුළුවන්, තව එකක් hard වෙන්න පුළුවන්. Right, when you beat it with hammer, සමහර ඒවා කැඩෙනවා, that is called brittleness. Right? Brittleness, බිඳෙන සුළු භාවය, බංගුරතාවය කියලා අපි කියනවා. Brittleness. Especially glass-like materials, විදුරු වගේ දේවල්, ඒවා බිඳිලා යනවා. Right, glass-like material, the brittleness is there. But iron-like material will not beat. Even when you beat using hammer, it will not break into pieces. Iron-like. යකඩ වගේ ඒවා බිඳෙන්නේ නැහැ හයියයි. Okay, some are having elastic nature. සමහර ඒවා ඇදෙනවා. Elastic. බලයක් යදුවම ඇදෙනවා. Elastic දේවල්, wire. Right? Some are having elastic nature. ඇදෙන ඒවා තියෙනවා, බිඳෙන ඒවා තියෙනවා, තැලෙන ඒවා තියෙනවා. ඊළඟට තදට දැනෙන දේවල් තියෙනවා, smooth ඒවා තියෙනවා, රළු ඒවා තියෙනවා. These are basically the properties of matter. So here the proper names are given. Hardness, we learn about this, right? If you can remember that, we have learned about this previously. මතකද? අපි ඉගෙන ගත්ත මේවා. So basically hardness කියලා කියන්නේ තද බව. Diamond වගේ දේවල්, යකඩ වගේ ඒවා තදයි. We learn about that. Malleability කියන්නේ අපිට මේක තලන්න පුළුවන්. sheet එකක් වගේ තලන්න පුළුවන්. That is called malleable. We have learned, right? Ductility කියන්නේ අදින්න පුළුවන්. හරිද? Ductility. We can, it's like a wire එකක් වගේ දිගට ඇදලා දික් කරන්න පුළුවන්. දිග වැඩි කරන්න පුළුවන්. Ductility. Elastic. rubber වගේ අදින්න පුළුවන් නේද? elastic කියන එකනේ. ආපහු තිබ්බ තැනට එනවා elastic කියන්නේ. අර වයර් එකක් ඇද්දම ආපහු තිබ්බ විදිහටම එන්නේ නැහනේ. හැබැයි elastic එකක් ඇද්දම ආපහු තිබ්බ විදිහටම එනවා. brittleness, බිඳෙන හැටි. බිඳෙන ගුණය, බංගුරතාවය, texture. වයනේ නැත්නම් අපිට දැනෙන විදිය, rough the, smooth the කියන එක. Okay, and finally I have summarized the lesson now. Finally we have learned about the application of solids. මොන වගේ තැන්වලද solids භාවිතාවෙන්? හැමතැනම. Right? If you see your room, everywhere you can feel solids which are hard. හැමතැනම නේද? අපි දකින හැමතැනම හැමදේම solid වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. And few things are made with gas and liquid. මොකද ඒ වගේ තියෙන shape එක දැන් වෙනස් වෙන හින්දා, ඒ වගේම volume එක වෙනස් වෙන හින්දා gas සහ liquid අඩුයි. හැබැයි තියෙනවා නැත්te නෑ. භාවිතය අඩුයි. දේවල් හදන්න ගන්නේ most of the time to actually build things we use solids, but liquid and gas also used, but heavily solid is there in our environment. Tiles, and then you can see the roof, door, bricks, sand, glass, rubber, iron, all these are solids. Okay, Pute, with that I will stop for today, and we have to discuss the summary of this.
and finish the lesson, and then we have to start our third lesson next day. Actually, I will do the last part and the summary next week and start the third lesson next week. Okay, till then, good night. Good night, sir. Good night.